I am happy to welcome everyone to the virtual salon of Globus Bookstore in San Francisco. We are excited to bring to you the futuristic novel by Vadim Yakovlev, written in Ukrainian. It's called Where the Territory Starts. In addition, we'll have a fascinating discussion of the Ukrainian culture and literature today, and Tatiana Retivova will introduce Kayala Publishing House that specializes in Ukrainian literature and brings new voices to the audiences worldwide. And a little introduction here. For Globus Books, we are an independent bookstore located in San Francisco, and we've been serving the public from 1971, so it will be 50th years anniversary this year. And we will be bringing you a lot more, and I will mention a little bit more about our program on YouTube. We carry the wide range of literature, history, children's book, culinary books from the post-Soviet space. We specialize in books in Russian languages, and we are now bringing other languages from this space, as well as Eastern Europe, and all the innovative, interesting voices from all over the world. We feature open mics with trilingual readings, and if you have a great idea for modern literature reading, please contact us. We're always open. And with that being said, I am almost ready to pass the microphone to Tatiana Retivova, who will be your host within this framework. Before I do that, I want to comment on the choice of languages for today's program. And as many of us know, many of us interested in literature, interested in languages, know that language really defines thinking, and the choice of language is a cardinal moment in any speaking event. So it took us a while to get to a consensus of choosing the languages for today's show. We arrived to the conclusion that we will be speaking English and Russian, not Ukrainian, while talking about the novel written in Ukrainian and reading, perhaps, I hope, excerpts in Ukrainian. The reason for this choice is mostly historical and circumstantial. These are the languages that all of our participants and most of our audience present speak. We are not going to have a wide discussion of this very interesting and hot topic. However, for those interested and for those who have an opinion, we invite everyone to join the panel led by Kevin Platt, another scholar of Russian Russophone literature. We will be discussing the whole issue of ethics of speaking about the literatures and cultures of the former Soviet Union space. So that having been said, I welcome everyone and pass the microphone to Tatiana Retivova. Greetings. I represent Kayala Publishing House. This is a publishing house that I created with the help of my editorial staff in 2015. We specialize in marginal literature, actually. We publish poetry, and we sometimes publish poetry that other publishing houses won't accept, and we like the fact that we are independent, totally independent. We don't receive any grant money that makes us dependent on, the political situation. So we publish basically whatever we find important. And my editorial staff consists of Елена Мартовина, who is here, Boris Markovsky, who is works out of Germany, and we basically, the three of us, select we plan on publishing.
And I would also like to introduce here Konstantin Doroshenko, whom I have known for many years, and he is kind of a culture gregor. He's an art critic, journalist, trained as a historian. Basically, he's involved in many projects. He has conducted different radio shows where he interviewed and continues to interview really important people in Ukrainian culture. He is bilingual, maybe even trilingual, I'm not sure. And he is also affiliated with the famous Pinchuk Art Center. I will pass the word then to Elena Mordovina, who will explain or tell you how the book that we are presenting came to be in our hands, and basically her involvement with it, how it was presented, where it was presented, how it was received. And then she will introduce Konstantin further, and we will have a discussion about, or he will provide a context of the background for, well, how this book is reflected in Ukrainian culture, and he will speak about the role of literature in Ukrainian culture without getting into the politics of the issues, the current issues right now. Здравствуйте, меня зовут Елена Мордовина, я редактор издательства «Kayala», о котором сейчас Таня рассказывала на английском, и я немного повторю то, что она сказала. Издательство «Kayala» основано в 2015 году в Киеве. У издательства 3 основателя: Татьяна Ретивова, директор, Борис Марковский, наш редактор, который работает в Бремене, в Германии, и я, Елена Мордовина, я работаю в Киеве. Издательство специализируется на современной литературе. Это проза, поэзия в основном. Кроме этого, мы публикуем мемуаристику, эссеистику, какие-то вещи, которые касаются истории. Это не всегда художественная литература, это могут быть письма, воспоминания, опять же, мемуары, вещи, которые касаются истории Украины, России, сопредельных стран. Это, кроме всего прочего, художественные альбомы, это переводная литература, в основном переводная поэзия, конечно. И у нас есть отдельная рубрика «Контркультура», где мы издаем такие замечательные вещи, как, например, вот этот роман Вадима Яковлева. Перед этим мы издавали в той же рубрике роман, который написал совместно один наш киевский автор с Алексом Керви. Это очень известный переводчик московский всей контркультурной литературы, которая входила в желтую серию. Ну, не все, но многих книг, которые входили в желтую серию. АСТ, по-моему, ее издавал. Будем продолжать эту серию. Я думаю, следующая книга в этой серии выйдет «Кошкин дом» Ильи Спрингстина. Это тоже очень интересный персонаж. Не такой яркий, может быть, как Вадим, но тоже достойный внимания. Поговорим о том, как мы нашли Вадима. И в связи с этим я расскажу немного еще об одном нашем госте, Константине Дорошенко, благодаря которому мы, собственно, Вадима и отыскали. Здесь присутствует Костя Дорошенко, это украинский арт-критик, куратор современного искусства, медиа-менеджер, человек, который знает все процессы, которые происходят, связанные с современным искусством в Украине, в мире, везде. По версии журнала Art Ukraine он считается одним из самых влиятельных украинских арт-кураторов и входит в десятку важнейших украинских арт-критиков. Он сам, наверное, о себе подробнее расскажет, но в чем смысл этого всего? В том, что вокруг этого человека собирается множество интересных личностей. Всегда это художники, писатели, какие-то безумные персонажи, вроде Толечки Ульянова, например, да, когда-то, которых нельзя как-то определить по-другому.
Я не знаю, он, наверное, и не журналист, тоже какой-то такой арт-деятель, да, вот, и в обойме Кости Дорошенко я вдруг однажды увидела Вадима Яковлева, очень странного персонажа, который вдруг стал писать о том, что у него есть шикарный роман, потрясающий, безумно красивый, какой-то провокативный, который он уже 2 года рассылает по издательствам, и никому этот роман не интересен. Вот, я взялась его почитать и поняла, что роман на самом деле заслуживает внимания. Возможно, наверное, расскажу об этом сейчас чуть подробнее. Чем меня лично заинтересовал роман? Здесь многие собрались посмотреть на человека, который является первым трансгендерным украинским писателем, да, но меня в его романе привлекло не это, не то, что у него персонаж трансгендер там действует. Меня в его романе привлекла прежде всего вот эта вот безумная социология, то, как Вадим представил некую страну, которая формально существует, но де-факто она давно уже разбита. У Вадима это территориально, а в нашей реальности это скорее так внутри социума происходит, на некие внутренние государства. Ну, там, арабское, какое-то матриархальное, феминистское, анархистское, вот какие-то, какие угодно внутренние государства, внутри формального, да, и которые живут по своим законам. И новый герой у него, которого он декларирует здесь, да, новый герой нашего времени, так сказать, это у нас наемный убийца. Он наемный убийца, причем наемный убийца, у которого на подсосе, так скажем, вот это гендерно неопределившееся существо, которое везде его сопровождает. И все это как-то меня привлекло, поскольку это четко описывает существующий сейчас социум. То есть, если мы посмотрим на этих главных героев, да, они нам кажутся самыми свободными людьми в данной ситуации социальной, да, между этими идеологизированными городами и государствами. Они так свободно передвигаются, делают, что хотят, но при этом они все очень зависимы от этих идеологизированных образований и работают фактически на них, то есть как по Пелевину, то есть либо ты пидорас у клоунов, либо клоун у пидорасов. Это очень интересная конструкция вся. И я сочла возможным это все издать, это все представить миру. И мне кажется, именно эта социологическая сторона нашла поклонников среди читателей, да, Вадима, а не то, что там он сам трансгендерный персонаж, и его героиня, одна из героинь, там, это парень в юбке, то есть это не так важно, как вся эта социология. Может быть, я не права, но книга получилась яркой, мы ее представили сначала в Одессе, в Музее современного искусства, потом во Львове, в кафе «Армянка», и затем в Киеве тоже в одном из кафе. Везде был аншлаг, везде книги раскупались, что случается не всегда. И я очень надеюсь, что это заинтересует и международную аудиторию, потому что книга достойна. Она описывает не столько внутриукраинскую ситуацию, а вообще ситуацию в распадающемся мире. Thank you. Thank you, Yelena. That was fascinating. And there was also a great introduction to the novel. And I'm looking forward to reading it one way or another, even if I have to master my practically non-existent Ukrainian. And we are going to pass the word to Konstantin, and he will speak Russian, and then Tatiana will be translating for our English-speaking audience. Здравствуйте. Действительно, можно сказать, что Вадим Яковлев для украинской современной литературы – это определенный феномен, потому что украинская литература, она имеет богатую традицию и сейчас достаточно серьезно развивается, она модна среди украинской молодежи, но по сути в основном она всегда была и в первую очередь оставалась украиноцентричной. Тогда как Вадим Яковлев, несмотря на то, что его события его романа происходят будто бы в Украине, говорит, конечно же, об общечеловеческих проблемах. Ukraine literature has always been Ukraine-centric, and even though the activity of the novel takes place in a sort of a mythologized country, it is still
a very interesting and popular topic. Само название «Там, где начинается территория» концептуально, поскольку Вадим рассматривает вообще человеческую личность сегодня не как некую единую, с единым идентитетом, а как территорию, на которой уживаются различные личности. Это сперва походит будто бы на биполярное расстройство, но на самом деле, если мы посмотрим исследования социологов современных, мы поймем, что действительно какой-то единый четкий идентитет – это то, чем современный человек уже не может руководствоваться и обладать. Мы все получили достаточно большое количество маркеров, через которые мы себя в этом мире проявляем и ощущаем. If you look at the title of the book, there where the territory begins, it is somewhat of a conceptual title. And basically it reflects the role of the individual in current Ukrainian society, in the sense that the psyche of the individual is somewhat divided, and one can say almost bipolar. And nevertheless, these are important markers for the context of the novel. Очень важно то, что автор этого произведения – это человек широко образованный, и при этом это человек молодой, ироничный, который не просто любуется некими своими знаниями и культурологическими отсылками, а подает их в достаточной степени легко, и книгу может таким образом с интересом читать любого уровня подготовки. So basically, what should be said about the author is that he is quite educated, and he has much experience in different backgrounds, and he's at the same time he's young and somewhat ironic, and so there are enough topics to interest a variety of readers. При том, что я уже говорил, что произведение Яковлева в достаточной степени отличается от мейнстрима украинской литературы. Ему присуща такая важная для украинской литературы и культуры вообще такой важный момент, как самоирония. Потому что если мы возьмем саму основу украинской литературы, это Энеида Котляревского, и дальше на протяжении столетий момент самоиронии, момент иногда горькой иронии относительно окружающего мира, это то, что проходит такой красной нитью вообще через украинскую литературу. So what is interesting is that one can detect a sign of self-irony in his writing that actually stems historically in Ukrainian literature as a whole. So it's a kind of point of reference for him. Важно, что эта книга создана человеком, который уже осознает себя человеком эпохи цифровой, в которой существует недоверие к средствам массовой информации, в которой существует порой недоверие человека к самому себе, к своей собственной самоидентификации. И, в общем, этот набор, который наложен на совершенно фантастически закрученный сюжет, предугадать следующие действия героев очень сложно. Книга, могу вам сказать откровенно, прочитывается за один вечер, а для такого романа это очень большой плюс. В общем, все это может заставить нас говорить о произведении Яковлева как об определенном явлении культурном и художественном, которое, несомненно, будет интересно не только украинскому читателю, а будет интересно читателю мировому, потому что проблемы, которые перед нами сегодня возникли, то, как мы сейчас проводим с вами эту конференцию, это действительно совершенно новая ситуация. Книга Яковлева написана была в преддверии пандемии, но во многом она в чем-то предугадала вот тот разброд шатания в умах, который существует в сегодняшнем мире. Being a young writer, he came into being as a writer with in the context of the virtual world, the internet, the media, with a sense of shifting realities, because of shifting realities
in the news as well as in the form of identity. The plot itself is quite hectic and crazy, but at the same time, it is unpredictable. You never can tell what will happen next. And in that sense, he is a very unique writer, and he's quite a phenomenon that he's not just a phenomenon for Ukrainian literature, but he can be appreciated by other cultures. And even though the book was published and was written before the pandemic, in a sense, it is kind of a precursor to the pandemic, where one gets a sense of it being sort of a premonition of what is to come. I guess he means dystopian. С самим Вадимом Яковлевым я познакомился как раз благодаря социальным сетям, потому что я увидел тексты человека, который очень интересно, по-новому высказывается критически о культуре современной украинской и не только. So I became acquainted with Vadim Yakovlev first virtually through the social media, and I especially took notice of him because he was very critical of the various tendencies and events, and it drew my attention. Но нужно сказать, что вкус позволяет ему брать различный тон в критических статьях, в текстах о культуре и в литературе. Это разного рода произведения, и это тем более интересно. Он не смешивает жанры. So he has a refined sense of taste, and he is capable of interpreting and setting the tone in his various interpretations of cultural reality. И сравнительно недавно, незадолго до презентации романа, Вадим Яковлев сделал камин-аут, сообщив о том, что он является бигендерным человеком. And recently, actually before the presentation of his novel, Vadim Yakovlev did a coming out to express the fact that he is a bigender person. Однако эта тема не является в романе какой-то специально значимой, на ней нет никаких спекуляций, не происходит экзотизации. В его романе люди различного гендера существуют как нечто совершенно естественное. И это тоже новая тональность в отношении этой темы в сегодняшнем мире. So what is interesting is that his approach to this topic, it's a very natural and organic approach, in the sense that the characters in his novel, they may or may not be by gender, but the emphasis is not on that. Я думаю, что такого небольшого вступления достаточно. Может быть, мы послушаем Вадима, и потом, если будут какие-то вопросы, вообще обсудим дальше эту тему. So perhaps we can now turn to Vadim himself and maybe come back later to discuss other issues that may arise. Еще я хотел бы сказать, что с нами на связи Александр Даний, это классик украинской политики, это человек, который в свое время, еще в Советском Союзе, инициировал революцию на граните, так называемую, когда украинские студенты потребовали, чтобы Украина не подписывала союзный договор. И, может быть, он тоже скажет несколько слов. Okay, so I would like to note that we also have with us Alexander Doni, who is a very well-known public and activist figure here in Ukraine. Being a student, he organized, and this was in Soviet times, a student hunger strike that became known as the event on the granite.
Ну и впоследствии Олесь как раз очень много уделял внимания украинской культуре. У него есть организация «Последняя баррикада», через которую прошли самые яркие деятели украинской культуры современной. So he heads the last barricade, which has through which many cultural specialists in Ukraine have gone through. Это автор, к сожалению, у меня технические проблемы, мне так и не удалось поправить их. Я, наверное, сначала расскажу все-таки предысторию романа, как он, в общем-то, дошел до читателя. I will be translating for now for Vadim. And of course, here comes our first surprise. Everybody wants to see, says Vadim, the first transgender writer of Ukraine, but you cannot see them, you can only hear them. And that's, of course, due to the technical difficulties with Zoom. But however, you will have to keep your curiosity and just pay attention to the content. Ну, как сказала Лена, действительно, 2 года роман никто не хотел публиковать. И как-то так случилось, что меня на Фейсбуке действительно заметили многие фигуры культурной и политической жизни современной Украины. И это дало мне возможность этот роман опубликовать. A little bit of background. For 2 years, I wasn't able to have it published, but I was sharing my writing on Facebook, and one by one, prominent figures of Ukrainian culture and literary scholars started to notice my writing. And so eventually, because of that, I was able to publish the novel. Особенностью этого романа то, что это дебютный роман, и за него было написано 2 предисловия. Олеся Дания, политика, и Костянтин Дорошенко, культуролога и публициста. И особенностью этого романа, как этот процесс происходил, было то, что изначально им было предложено просто написать на обложку, просто сказать несколько слов про этот роман. Оба отказались и сказали, мы хотим написать про твой роман предисловие. So a fascinating story of the introductions, of which the novel has 2. Vadim first asked Ales Doni and Konstantin Doroshenko to write the blurbs that will just go on the cover of the book. However, they both refused to do that and demanded to write a full scale introduction. So the novel ended up having 2 of those. Да, ну теперь, наверное, перейдем к самому роману, что мне хочется про него сказать. Кто-то считает этот роман детективом, кто-то видит в нем научную фантастику, кто-то какую-то психоделическую драму, кто-то конспирологический роман. И, в общем-то, я думаю, все это в романе есть, но меня в первую очередь вдохновлял на, скажем так, на работу с этими жанрами, ну, такими как, например, и антиутопия, и дистопия. В общем-то, французский режиссер Годар, когда он брал какие-то готовые рецепты каких-то жанров популярных и делал из них что-то очень странное, что-то выходящее абсолютно за рамки этих жанров, чтобы высказать какие-то новые мысли в рамках современного искусства. So now, touching on the genre of the novel, it has been described as a sci-fi, a detective story, thriller, a futuristic drama, and other genres as well. In reality, it's neither. It's more of a mix, and I was mostly inspired by dystopia, anti-utopian genre, and also French movie director Godard, who would take all the existing genre of his time, mix them up to express his ideas in the voice and in the tone of modern art and modernity. Да, и как сказала, по-моему, Костя, что отличительной чертой этого романа от современной украинской литературы и, в принципе, украинской литературной традиции это отсутствие того, что он назвал украиноцентризм.
В одной рецензии, их было где-то приблизительно 7 на этот роман в разных изданиях, было написано, что если поменять, скажем так, названия городов украинских, то и поменять их, не знаю, например, название немецких городов, если этот роман, допустим, читает немец, он подумает, что действие этого романа происходит в Германии. То есть действительно это какая-то моя, ну, скажем так, не позиция, а мое мировоззрение, которое освещает мое... Я все-таки более космополитически настроенный человек, и как автор, и это было очень верно подмечено. You might want to correct me because there are a couple of things that I didn't catch, but Konstantin Doroshenko once noted in the review of the novel, and there were quite a few of them, 7 or so, that this novel doesn't have a precise location. If you take away the names of the towns, the geographical terms, the action could belong pretty much anywhere. It could be in Germany, it could be anywhere around the world. And that pretty much reflects on my cosmopolitan mood, on my cosmopolitan build and the way I feel about the world. Да, действительно, один из главных героев — это трансгендерная женщина Леся. И, в принципе, в романе вы, я думаю, не почувствуете, что это трансгендерная женщина, потому что она специально выписана просто как женщина. И это была принципиальная позиция, связанная с желанием проявить трансгендерных героев в том свете, в котором они видят себя в этом мире. Если трансгендерная женщина, грубо говоря, видит себя женщиной, независимо от того, кем она была до этого. The main character of my novel is a transgender woman, Lesia, and if you read the novel, you perhaps will not know that she is a transgender. She acts and feels as a woman, and this is for a reason. I wanted to reflect the way transgender people feel in themselves in this world, the way they identify, and wanted to reflect their desires. Ну, какой-то главной, наверное, темой, которую мне хотелось задеть в этом романе, высветить и, в общем-то, какой-то дать себе ответ. Потому что, когда ты пишешь роман, ты ставишь какие-то вопросы, и, в общем-то, не обязательно ты находишь на них ответы. Но то, что ты ставишь эти вопросы, и я думаю, это интересно и для читателя, потому что он сам может для себя это поставить вопрос, этот, который ставит писатель, и сам, собственно говоря, на него ответить. Для меня центральной темой этого романа все-таки является вопрос того, что такое личность в современном мире, где она начинается, где она заканчивается, и что поменялось с личностью за последние, ну, наверное, лет так 100, в философском, в социальном, в экзистенциальном смысле. The main central theme of the novel I will define in a moment, but first I want to say that the main task of a novelist is to ask questions and not necessarily to give answers. And for a reader, such conversation, such ability to ask questions becomes very fruitful to explore for themselves, to ask the questions of the novel and find the answers. That having been said, the central theme of the novel is probably their personality, the identity of people, their human identity, and what happened to it within the last 10, 20, 30, 100 years, the development of it in a philosophical, sociological sense. Роман писался по... это была такая, ну, я фактически посмотрел эту идею в Умберто Эко.
я не большой поклонник Умберто Эко, но он как-то очень интересно писал, как надо писать современные романы. Что современный роман, он должен состоять из очень разных частей для каждой аудитории. Грубо говоря, кому-то очень есть важным в романе какая-то драма, и значит драма должна присутствовать обязательно в романе. Кому-то важны какие-то философские посылы, и на этого читателя тоже нужно что-то придумать. А кому-то важен сюжет, чтобы он стремительно и интересно развивался. И, в общем-то, держа в голове, что надо, скажем так, для каждого читателя найти какой-то язык, какой-то интересный момент, именно так этот роман и писался. Как и философский роман, так и приключенческий роман, как, в общем-то, роман и про драму. Личную драму главного героя и драму его отношений. One of the main moving principles or novel writing strategies in a way was Umberto Eco's principle. And not that I'm such a big fan of Umberto Eco, but he said something very useful pertaining to the modern novels, that every reader is looking for his or her own story or for his or her own genre. It could be a thriller for one, it could be a drama for somebody else, it could be a philosophical novel. So I was trying to combine all this and also apply it to the language. So every reader would find that in the drama of one person, in the drama of in identity drama that I've written. Вадим Яковлев очень традиционное и очень нетрадиционное явление для украинской литературы. So Vadim Yakovlev is a very unique and untraditional voice for Ukrainian literature. Украинская литература, как уже сказал Константин, начиналась с буфонады, плагиата и суржика. So initially, this kind of literature, as Konstantin mentioned, it was a kind of buffonade type of style. And well, in a kind of mixed patois type of language. И в этом плане самоироничное и легко читабельное произведение Яковлева, оно достаточно традиционное. Веселая и легко читаемая вещь. So basically, because of the self-irony in Yakovlev's writing, it reads in a light manner, and it's pleasant and easygoing to read. В то же время она выбивается из так называемой поэтической волны, которая очень романтична, которая насказательна, но, тем не менее, все тяжелее и тяжелее читается. But at the same time, by the same token, there's a kind of poetic wave in the writing that even though at first appearance it seems to be light reading, it brings you down much deeper. Мне кажется, что одно из достижений Яковлева, что после него в Украине будет большее понимание, что русскоязычная одесская литература – это часть украинской культуры. But it can be said that one of his major accomplishments is that after this novel, there will be much greater understanding of this genre of literature within the context of Ukrainian culture. Попробуйте себе представить, что Бабель, Ильф и Петров и же с ними писали по-украински.
So it would be as if Babel and Ilfin Petrov became Ukraine or wrote as Ukrainians. А если переходить от голоса крови к голосу земли, то Бабель, Ильф и Петров, как это пока что неудивительно звучит, это часть украинской культуры. But if one is to look at their writing, one finds that indeed Babel and Ilfin Petrov belong to Ukrainian literature. После Вадима Яковлева это становится очевидным. But this becomes especially apparent after Vadim Yakovlev's book. Потому что у него легкая речь, короткий слог, искристое повествование, оно шампанирует. Это то, что присутствует как раз в одесской части культуры. Because the writing is very light and there is the spoken parts of the writing are short and very typical, in fact, of Odessa culture. Вообще явление сейчас Яковлева, оно более глубоко, чем его первый роман. So, in fact, one can say that Yakovlev as a phenomenon is even more significant than his novel. Он выбивается из знакомой нам украинской литературной тусовки, и это новелла, это явление. And it really stands out on the background of the current Ukrainian literary movements, and it's really a very unique phenomenon among them. А то, что Kayala набралась смелости опубликовать эту вещь, привело к появлению нового публициста, нового культурного эксперта. То есть это больше, чем один роман. So, in fact, one can say that because Kayala took upon itself the task and had the courage to publish this novel, the significance of this is beyond the scope of the novel. It's actually a publicist event, cultural event. Яковлев теперь это не просто эпатажная личность, которая публикует в соцсетях какие-то адекватные или всегда, или иногда не очень адекватные, но оригинальные вещи. Это теперь публицист. So Yakovlev really, despite the fact that sometimes he publishes somewhat risque or maybe not comme il faut type of posts in social media, nevertheless his voice is being heard as that of a publicist. Публицист с серьезными статьями, серьезные темы, серьезной отдельной позицией. He is a publicist who raises very important issues and topics from a new and a kind of a different position or point of view. И с присутствующим и неоднократно сгадываемым, неоднократно упоминаемым тут Константином Дорошенко мы недаром привлекаем Яковлева теперь в качестве эксперта к культурологичным акциям. So, and because of this, together with Konstantin Doroshenko, as he had also mentioned, we are trying to get Yakovlev involved in different publicistic events. Потому что интересна его уже позиция, а не просто эпатаж. Because not only because his position is interesting, and not only his sometimes risque posts. А значит, смелость Вадима, сам роман, издательство,
родили нового культурного деятеля. So one can say that due to the courage of Vadim and the novel that was published, that we can actually consider that we together are part of a new cultural event. Стиль его написания настолько легкий, что, мне кажется, это будет достаточно хорошо читабельно его произведение. Я думаю, что их будет не одно, и в английском, и в других языках. And his style of writing is really quite light and easy reading, and I think that it would actually work in different languages quite well, including English. Отже, висновок, то есть вывод: писатель оказался серьезнее, чем его первые произведения. А первое произведение, я думаю, можем сейчас критиковать. One can draw the conclusion that the writer is actually, in effect, has become much more serious than his own novel. Я думаю, мы с Константином солидарны. Мы рады, что присоединились к процессу появления его первой книги. And I think Konstantin would reiterate this, that we are all pleased to be part of this event. Если позволите, я бы немножко добавил к выступлению господина Дания несколько соображений. Мне кажется очень важным то, что роман Яковлева, он разрушает один из стереотипов об украинской литературе, который насаждался, собственно, столько, сколько эта литература существует. В особенности в советские годы нам внушали о том, что украинская литература – это литература в основном сельская, и, собственно, она пишет о сельском бытовании, о традиционном обществе и так далее. So allow me to add that one thing that Yakovlev has done for Ukrainian literature is he has broken this accepted stereotype of what Ukrainian literature is known for. In other words, it's a kind of agrarian village type of theme with traditions and, I guess the real world type of problems being the main topic. Тогда как украинская литература имеет и очень большую городскую традицию, и большую традицию, собственно, осмысления актуальности того, что происходило в мире. So, in fact, Ukrainian literature has also not just the agrarian type of traditional literature, but it has quite a significant urban tradition, which also focuses on events that are important all over the world. Достаточно вспомнить Валерьяна Подмогильного или такую очень большую для украинской литературы личность, как Владимир Винниченко, который, я знаю, является одним из любимых писателей Яковлева. So, of note are the writers Valerian Podmogilny and Vlad Vinnichenko, whom Yakovlev especially respects. Ну, безусловно, очень большая традиция, очень большое место в украинской традиции занимает творчество Ивана Франко, который был одним из самых интересных, кроме прочего, социальных мыслителей Восточной Европы своего времени. And also Ivan Franko, who was a very important social thinker in Eastern Europe, and whose social type of views were very relevant as well. Даже если мы возьмем советские времена, то, несмотря на то, что большинство писателей трудились здесь в рамках заказанной государством тематики, существовали такие исключения, как Олесь Бердник, например. Это один из самых выдающихся украинских фантастов,
который как раз в 70-е, 80-е годы, когда фантастика, полеты в космос и прочая подобная тематика невероятно волновали человечество, писал подобные произведения в Украине. So, despite the fact that during Soviet times there existed the traditional kind of literature that was written, it was written in a specific style on order, so to speak. There also existed such writers as Debютний, who was a science fiction writer who was very popular in the 70s and 80s, and he was really very an important writer, and in that he was wrote during the time when that genre became especially popular in the world. Волна нового интереса к украинской литературе, когда Украина получила независимость, она тоже связана с именами писателей, которые обращались к современности и обращались к жизни города, и исторической или той, которая происходит сейчас. Это Юрий Андрухович, Марина Гримич, Сергей Жадан. And also when Ukraine became independent, attention was especially drawn to current events, to urban life, and this was reflected in the writing of young writers at that time. For example, Yuri Andrukhovich, Marina Grinich, and Sergei Zhadan. От них всех Яковлев отличается еще тем, что он никаким образом не рефлексирует советское прошлое. So it's interesting that Yakovlev, he is actually very different from all of the above in the sense that he doesn't reflect upon the Soviet past at all. Украина, безусловно, в 20 веке прошла через целый ряд трагедий. Это Голодомор, это война, это сталинские чистки, это оккупация. И, конечно, эти травмы надолго и долго еще будут важными для осмысления украинской культуры. So the Ukraine pretty much over the past centuries went through a lot of trials in the sense of tragedy, such as Golodomor, the different wars, the occupation, and Ну, давайте можно вспомнить еще Чернобыль и не забывать о том, что сейчас Украина находится в ситуации, то, что часть ее территории оккупирована, а на другой части развязана война России. And of course, Chernobyl and the fact that part of Ukraine is currently occupied and is still in the state of, another part is still in a state of war. So a lot of the topics reflect these events. Но строить культуру исключительно на драме, строить культуру исключительно на переживании трагедий, это тоже путь тупиковый. But at the same time, one can say that to spend too much time on drama and on tragedy can lead one to a dead end in culture. Молодое поколение деятелей культуры, Яковлев в том числе, хотят прорваться сквозь вот этот заговор украинской истории в некую современность, в некое будущее, и даже пусть увидеть в нем новые странные вызовы, но двигаться вперед во всяком случае. So young writers, for example, like Yakovlev, they aim to break out of the background or this obsession with the tragic elements of history and break through into a different cultural arena. И, собственно, Яковлев размышляет о мире не только в романе, а и в своих высказываниях как публицист, размышляет о наступлении мира глобального вместо мира глобализированного. So one can say that Yakovlev in his writing, he strives for peace, not just global peace, but a globalized peace.
На смену глобализации, в первую очередь, которая замышляется как экономическое явление, приходит действительно глобальность, и пандемия ковида одно из проявлений этого. So one can say that, for example, the current pandemic right now is a sort of development of that kind of globalization. Это время, которое заставляет по-новому задуматься о том, что человечество действительно является одним биологическим видом, и вопрос стоит о выживании конкретного биологического вида. Because it forces the issue that of survival of the human species as one human species. Да, мне еще хотелось добавить, что Костя правильно отметил момент, что предыдущие поколения украинских авторов, они привлекали тем, что писали прозу про большие города, что шло вразрез с украинской литературной традицией для них. Но оказалось, что ту реальность, которую они описывают, и с точки зрения, которую они продвигают в своем творчестве, она уже не актуальна. И на моих презентациях приходит очень много людей, которые вообще не читают украинскую современную литературу, но им нравится то, что делаю я. The tendency even in current Ukrainian literature has been to focus on urban life and to focus on interpreting the contemporary scene. However, among the young, this is no longer really of interest, and it's no longer popular, which is why many who came to my presentation, they appreciated what was presented, the type of reality presented in my novel. Thank you. This is a fascinating discussion, and I think we are looking at perhaps more of conversations about Ukrainian literature. There's just such richness there and so much to explore and to find out. And I want to note here that we will have, for all that are interested, Ukrainian playlist, Ukrainian literature playlist on YouTube channel, because we had a fascinating show on translation of Babel's language, Odessan language, with Boris Draluk. That blew my mind. I really recommend listening to that show and reading his translations of Babel or reading Babel in original. And then we had another discussion, very deep, very profound and moving, of Mykola Bazhan's early futuristic poetry. And we have a few more literally cooking now. So I'm thinking of maybe inviting Konstantin and Ales back and making a presentation in depth, more of a lecture even, to educate our audience on Ukrainian literature phenomenon, because it deserves that lecture. And I think maybe as a moderator, now I'll bring up the question. We are already in the discussion mode, which we usually have towards the end, but we do a mix today. I think it would be really great to hear a piece, to hear Vadim Yakovlev read maybe a short excerpt, providing that we are not going to brave the literary translation of innovative novel online, but just to hear the music of the language. And Ukrainian language is so musical and so beautiful to listen to. So if we may, Vadim, would you be as kind as to read us a small part? Правда, опыта чтения вслух у меня мало, собственно, літератури, но я попитаюсь. Михайло Коцюбинський був парубок моторний, вінницький жевжик, лусань і улюбленець жінок. Подейкували, що за одну ніч міг довольнити 8 панночок без перепочинку. Але щось пішло не так в нашому, як то кажуть, гетьманському королівстві.
і довелося вже визнаному в широких колах письменникові покинути Україну. Про причини такого вчинку досі точаться дискусії в науково-історичному середовищі Акачує. Дехто вважає, що це було пов'язано з тиском консервативно налаштованої частини християнсько-орієнтованої української інтелігенції. Бо вже на той час Коцюбинський зажив слави ексцентричного відлюдника, який цікавиться чи то язичництвом на основі вірувань стародавнього Єгипту, чи то деструктивними культами індусів. Так чи інакше, але молодий автор відправляється у подорож по Європі. На деякий час вчення англійського містика Алістера Кроулі привертає увагу українського модерніста. І він проводить багато часу за курінням опіуму і приймає активну участь у ритуальних оргіях у садибах лондонських аристократів. Але цей англійський період духовних шукань минає доволі швидко. Невдовзі між Кроулі і Коцюбинським виникають тертя і принципові розходження, пов'язані з захопленням Кроулі ідеєю відродження масонського руху. Так описує ці складні стосунки автор у своєму щоденнику. Алістер, цей пихатий індик, вважає, що масонський спадок привласнили американці і євреї. З цією тезою я повністю погоджуюсь, але з точки зору англійця, нова масонська організація повинна інспіруватися англійцями. Я, в свою чергу, як українець, бачу майбутнє світового масонства тільки на родючому чорноземі моєї батьківщини. Do you have any plans for translating the novel in Russian, English, or any other languages? I guess it's a question to Tatiana or Елена. Есть ли у нас планы по переводу? Ну, в общем-то, мы обычно считаем, что автор должен этим заниматься, то есть, как бы, ну, это в его интересах. Так, пока, не знаю, Лена, насчет перевода. Tatiana says that usually their publishing house expects the author to deal with translations. It's in the author's interest. Тогда это вопрос к Вадиму. Вадим, у вас есть планы искать переводчиков или, может быть, уже есть переводчики для вашего романа? Ну, такие планы, безусловно, есть, но просто на данный момент ничего конкретного пока мы с этим не решили. Но мы ищем, да, хотелось бы этот роман увидеть на самых разных языках. Это, конечно же, мечта любого писателя. All right. Well, so here's to all the literary translators that frequent Globus Books literary translation roundtable. Here's an opportunity. And I think it will go quick. So jump on. You can contact me. I will connect you to Vadim. Could be translated in English or in Russian, or if you translate in to other languages. Vadim is looking for translators. Vadim сказал это по-русски, так что. And for now, we have our very frequent guest, Matthew Salomon, who's wonderful, saying that sadly I must leave the group to attend a meeting that will not be as interesting as this. Thank you all for the presentation, and I look forward to listening to the tape. Мне хотелось бы узнать у Вадима, поскольку было несколько претензий его читателей о том, что появление трансгендерного или бигендерного героя в романе ничем как бы не подтверждено. Этот человек представлен просто как человек. Будет ли продолжение романа и будет ли раскрытие, собственно, темы трансгендерности, более подробное, которого хотят определенные читатели? So I wanted to ask a question of Vadim. The fact it concerns the fact that some of these readers were, I guess, confused. Well, not confused, but their reaction was that the transgender hero of the novel never really came out or was not different from a non-transgender. And will there be any kind of continuation in his writing where a transgender hero is actually seen as such or comes out? Ну, я недавно переболел коронавирусом, и пока я болела коронавирусом, я начала писать второй роман.
И в этом романе, в отличие от первого, где, в общем-то, трансгендерный герой есть главным героем, но именно вторым главным героем, в этом романе главный герой будет трансгендер. Это будет достаточно неоднозначный герой, и я думаю, именно потому что это будет самый главный герой, в общем-то, все будет крутиться в романе вокруг него, трансгендерная тема, конечно же, будет раскрыта более подробно, чем в моем первом романе. So recently I was sick with COVID, and while I was sick, I came up with a idea for a new novel, and I began a new novel. And in this novel, the main hero is actually a transgender hero. In my first novel, it was not the main hero, but here it will be a very important part of his identity throughout the novel. So yes, I plan on developing that. Да, еще мне хочется добавить, что в этом вопросе, когда меня спрашивают, насколько выписаны в моем романе трансгендерные герои, насколько я их, так сказать, пытаюсь предоставить какой-то взгляд да, на трансгендерную проблему, на трансгендерного человека, мне кажется, что все равно тот взгляд на мир, который я имею, который так или иначе все равно находит отображение в моем творчестве, это все равно взгляд все-таки человека трансгендерного. И без сомнения он отличается от взгляда нетрансгендерного человека. И так или иначе это очень влияет на творчество. So in any case, what can be said about my point of view that it is a transgender point of view, whether or not I write about transgender, it would still be considered my point of view is that of a transgender person. Да, и тут еще хочется добавить, что всегда, когда заходит тема про трансгендеров в моих романах, мне всегда вспоминается цитата Вирджинии Вулф. Ее как-то спросили, в чем разница между мужской и женской прозой. Она сказала, что этой разницы нет, есть только талантливая проза, что не существует мужской или женской прозы. И в этом отношении мне кажется, что не существует там трансгендерной, гетеросексуальной или гомосексуальной прозы. Литература пишется для всех. So basically one can say that literature is written for everybody, and it's not necessarily male or female or transgender or not transgender. And I like the quote by Virginia Woolf when she was asked about male versus female literature. She said, there is no male or female literature, there is just good or bad literature, something to that effect. Bravo or brava. I agree with Virginia Woolf and you, Vadim. Well, I have a question. Do you still have 2 books by Yakovlev at Globus? We actually sold one, and one is in the window on a display. Actually, it's on the table inside right now, but it was in the window. We rotate things. So as well as a section of books in Ukrainian and translations in English of Ukrainian literature. And we are growing this part of the shelf. We're hoping to have the whole shelf dedicated to it, including to Kayala's books. So there is interest. They're not, the majority of our audience is Russian and English reading. That we do have Ukrainian reading people who come in and look specifically for Ukrainian books, and we just got the whole shipment of them, actually, like a box of books in Ukrainian that I didn't have time to look through yet. So it's an ongoing process, and there is interest, and I hope that people who are watching our show now will order the book in Ukrainian
And once it is translated, we'll have interest in it in English as well. Right. Well, since we are talking about the publishing process and your publishing house, maybe a question to you and Елена. What are your plans for the future? Tell us a little bit more about Kayala. Какие планы у редакторского дома Каялы? Again, it's like what Virginia Woolf said. We look for good literature, interesting literature. We tend to go with some marginal literature, but as far as our plans go, they're very diverse. Right now, we're working on translating the poetry from English into Russian and into Ukrainian of the Ilya Kaminsky's wife, Katie Ferris. They both live in the US in Atlanta. They both teach poetry. And so we have very diverse interests and publication plans. Значит, как Таня уже сказала, наши планы весьма разнообразны, и мы не концентрируемся специфически на какой-то трансгендерной литературе, вообще гендерной литературе. И как Таня снова апеллировала к Вирджинии Вульф, нас интересует только хорошая литература. В этом плане мы приветствуем всяческое разнообразие. Сейчас мы в основном концентрируемся на переводах с английского на русский и украинский язык различных авторов, например, Кэти Феррис. Мы переводим ее поэтические книги и прозу. Еще в плане маргинальной, условно, литературы у нас тоже есть кое-какие планы. Я от себя добавлю, что мы в серии «Контркультура» будем издавать Илью Спрингсона. Недавно мы издали книгу австралийской писательницы Татьяны Бонча-Смоловской. Она написала на русском эту книгу. Очень интересная повесть, как неудивительно, для подростков. Специфический такой исторический экскурс в историю Крыма, но это Крым, это получается территория Херсонеса и прилегающих территорий, прилегающих земель периода, там, начиная чуть ли не от древних людей до греческой колонизации и до современных всех этих дел политических. У нее эти подростки путешествуют во времени, с ними происходят различные приключения. Мне бы хотелось, например, эту книгу как-нибудь презентовать у вас, Зарина, в Глобусе, потому что она действительно заслуживает внимания. Вот она только-только вышла. Что еще интересного мы собираемся публиковать? Скоро выйдет книга грузинского автора Гурама Сванидзе, потрясающий рассказчик. Этот человек очень долгие годы был в Грузии, он отвечал как бы это сказать, за спортивную политику отдельных регионов в Грузии, очень много ездил и вел какие-то дневники наблюдений, при этом очень многое воплощал в каких-то коротких рассказах, это жизненные истории, встречи, какие-то безумно интересные грузинские персонажи. Это все похоже на грузинский кинематограф, наверное, 60-х годов, вот эти вот короткометражки очень забавные, грузинские, колориты разных регионов Грузии, все это показано блестяще. Вот эту книгу будем издавать скоро. И, возможно, Таня, может быть, еще что-то вспомнит из того, что она готовит к публикации. Пока Таня вспоминает, я хочу отметить, что Татьяна Бонча-Смоловская выступала у нас на передаче белорусской поэзии в переводе. Это «Маленький мир» в качестве переводчика. И да, конечно, мы с удовольствием сделаем такую передачу. Обращайтесь к нам, скоро будет очень много хороших книг из издательства Kayala, в частности. Я хочу сказать тоже, что у Глобуса есть филиал
если можно так сказать, или отдельный магазин, он, собственно, не имеет прямого отношения к Глобусу, но это наша сестринская, братская компания в Тбилиси, и поэтому у нас есть тоже и грузинская полка, у нас много книг, у нас потрясающая книга про дизайн книжного авангарда 20-х и 30-х годов по-английски, по-русски и по-грузински, по-моему, по-русски там нет. Это каталог, изданный, собственно, владельцем нашего магазина Павлом Чепежем, который специалист по антикварной книге, но вот и по грузинской, в частности, по авангарду, книжному авангарду, потрясающий каталог, и также другие интересные грузинские издания, современные. Так что мы интересуемся, как я уже отметила, всем постсоветским пространством. Just very quickly in English, Lena was telling us about this fascinating, I know I'm saying fascinating a lot today, but that's because there's so much fascinating in this book world that is happening. There's a new book by Tatiana Retivova, who was featured in one of our programs on Belarusian poetry, and she just wrote a book that was published by Kayala House for Young Adults, and that's a book about Crimea with adventures and wonders of two teenagers traveling in time, and it sounds great. So we probably will host it sometimes in the future. Our schedule is getting very, very full, but we'll be finding time. There are also books from Kayala Publishing House coming in, I'm not sure in which language, but from Georgia, in Russian, from a Georgian author. And that's interesting to us as well, because we do have a store in Tbilisi, and we carry books on Georgian art, on Georgian book publishing, and so forth. So check it out. And back to Tatiana. We also publish a lot of books by emigre writers. Boris Markovsky, our main editor, he lives in Germany, and he has a lot of contacts there. So he's always involved in publishing projects with different poets and writers, mostly in Russian, of course. And in connection with that, I am also working on publishing an emigre writer, Alexei Kovalyev, who's from Moscow and who has worked for the Voice of America for many years. And he has published a couple of novels before. There may be a bilingual type of Russian-English publication of some of his writing. And also, we should note that Lena is the current new editor of the Krishchatik magazine, and Boris Markovsky is still the editor-in-chief for the current issue. And some of our books that are going to be published in the future, we may be publishing excerpts of upcoming writers in the Krishchatik magazine, literary journal. And Krishchatik is in Ukrainian or Russian or both? It's a literary journal that's published in Russian, but it's kind of ambiguous territory in the sense that it's called Krishchatik, named after, the street in Kiev, and Boris Markovsky is from Kiev, and this is his baby, the literary journal, but it gets published mostly in St. Petersburg as an issue, but then we also publish here as well some of the issues, not all of them, but.
Я скорее повторю, что сказала Таня. Третий наш редактор, скорее, наверное, главный редактор, который живет в Германии, поэт Борис Марковский, является также учредителем журнала «Крещать», главным редактором которого сейчас являюсь я. И кроме того, что мы в Каяле публикуем очень много разной эмигрантской литературы, в основном из Германии, благодаря Марковскому, тот же Шестков, который у нас издал уже несколько томов своих книг, да, мы еще предлагаем такую опцию нашим авторам, как публикация отрывков их произведений в этом самом журнале «Крещатик». Журнал издается в Петербурге, он такой у нас международный, то есть руководитель проекта живет в Германии, основной состав редколлегии в Киеве, печатается журнал в Петербурге и частично у нас в Киеве, в Каяле, для того, чтобы у журнала было больше спектр распространения. Проза, поэзия, эссеистика, все это присутствует. Вот сейчас как раз выходит свежий мартовский номер из Петербурга, нам прислали, что типография уже все отпечатала. Можно за этим всем следить, и у нас у Крещатика и Каялы состояние такого тесного сотрудничества. Поэтому, во-первых, Каяла пополняется очень часто авторами, которые изначально присутствуют в этом литературном журнале. Во-вторых, если в Каяле появляются интересные авторы, которые не попали еще в фокус зрения Крещатика, мы берем, публикуем их отрывки. И таким образом у нас такое плодотворное сотрудничество существует. Очень интересно, спасибо. Thank you. I'm actually thinking as we go that our talk today is Vadim Yakovlev's novel, but of course we are also talking about the whole landscape of Ukrainian literature in the past, which Konstantin and Oles gave us a review of, and of today with Krещатик and Kayala. To get back to the novel and to Vadim. Я хочу сказать своим творчеством и тем, чем я занимаюсь, вообще и не только в литературе, но и в публицистике и в какой-то другой деятельности. Мне кажется, что на улучшение этого хватает в обществе. Если нас смотрят россияне, то, я думаю, и в России подавно этого не хватает. Ну и, к сожалению, в современной Америке у вас тоже не очень с этим гладко, у вас очень сложный политический процесс. Все-таки главный месседж всего, что я делаю, любовь. It's something that should not be forgotten anywhere, including Russia and the contemporary writers there, that really, in fact, what we are all, what we should be focusing on is love, and that should be the primary focus of our writing, or it should be the direction of our writing. Thank you. Спасибо, Вадим. У нас есть еще один вопрос, поступил от зрителя на YouTube, от Гарри Лайта, и он спрашивает, говорит, спасибо за эфир, и спрашивает, на каком языке изначально писался роман. So there's a question from YouTube audience. Gary Light is asking, what was the original language of the novel that you wrote it in? Роман писался изначально по-украински. И, в общем-то, это тоже интересная история, потому что я с Одессы, я русскоязычен, и, в общем-то, когда мне захотелось написать свой первый роман, я специально выучил украинский язык. Роман писался на украинском языке. So the answer is that I wrote the novel in Ukrainian, originally in Ukrainian, and that I live in Odessa, which is basically a Russian-speaking city, but I especially focused on writing this novel in Ukrainian. Мне кажется, что это очень хороший разговор, и очень важно, что, несмотря на границы, континенты, мы можем обсуждать такие вещи, потому что действительно мир становится все меньше, люди все больше понимают о том, что мы все взаимосвязаны друг с другом.
Мне кажется, на сегодняшний день мы не должны думать о том, что существуют некие страны, которые создают мейнстрим культуры. Мир меняется в сторону так называемой глокализации, когда, собственно, талантливые, важные и значимые вещи проговариваются не только в мировых столицах. Можно встретить мысли, которые меняют будущее повсеместно, и это важно понимать. So I would like to say that this has been a wonderful conversation, and it's especially considering that we are speaking on different continents, and it just shows once again how close or how small the world really is. And I would like to again note the fact that really the effect of globalization is such that there is an element of localization that occurs at the same time, but basically the local becomes global and vice versa. I agree. And I think Globus sees a part of its mission is to create these bridges, destroy the walls that still exist. And we've been doing it for almost a year by now, and there's more to come. As a conclusion, a few last words. I suggest it was an interesting, as you repeat several times, fascinating discussion, and I hope that your audience will grow interest not only in a particular author, Yakovlev. He deserved it, of course, for sure, he deserved it, but also in modern Ukrainian culture and literature in general. I hope so too. And Олег сказал, что он надеется, что наша публика заинтересуется не только романом Вадима Яковлева и его будущими романами, которые это, безусловно, полностью заслуживает, но и общим литературным процессом в Украине. I think that this is a good thing, and we need to focus on bringing to light what is going on in this part of the world, because it's developing in a very interesting kind of direction, and there are a lot of multi festivals going on around the world now, and there just seems to be much more interest in other cultures, and it's evident. You see these Zoom meetings that take place and that involve, you know, writers from all over the world. So we're a part of this trend, and we should stay on it. Сказала, что мир расширяется, и теперь у нас теперь существует такая тенденция, что писатели со всего мира действительно могут собираться вместе и проводить такие зум-конференции, и мы тоже находимся в этом потоке, не отстаем от остальных, это очень здорово, и будет замечательно, если мы будем все это продолжать, и если мир будет и дальше двигаться в этом направлении. Это коротко. Теперь добавлю от себя. Вы знаете, с чего началась история публикации романа Яковлева? Даже еще он не успел выйти, как некоторые персонажи начали мне писать и говорить: мы так подозреваем, что Вадим Яковлев — это такая литературная мистификация. Скорее всего, книгу написали Дорошенко и Дани, и теперь, значит, они этого автора фейкового как бы продвигают. Так вот, что я тебе скажу, Вадимчик. Вот после твоего этого загадочного выступления без видео все утвердятся в мнении, что тебя не существует. Лично мое заключение насчет сегодняшнего вечера. А вообще я очень хочу поблагодарить Зарину за эту теплую обстановку, которую она нам предоставила, и за сотрудничество с магазином «Глобус». Это великолепно. Спасибо, Зарина. Спасибо. I'll translate. Lena said that I loved it. It's that
even before the novel appeared, there were phone calls and messages being sent that people believe that Vadim Yakovlev actually doesn't exist, and it's a literary mystification and a joke, and that actually Ales Doni and Konstantin Doroshenko are the actual authors of the novel. And now with the black square that we see in for Vadim, this rumor and this myth probably will grow and grow and snowball even more, which I find personally, again, I'm not going to say fascinating again, but fantastic, because the more literary mystifications and the more joke and the more humor in the literary process only adds to it, not takes away from it. And if you think about Ukrainian literature the way I know it, you know, humor like that is always present. I think that we couldn't have it any better if we wanted to. It would be lovely to see you, Vadim, when the technical difficulties are resolved. Can I say a last word? Yeah. Well, love, peace, interesting books for all of us, for Ukrainians, for Russian, and for Americans. And let's all be friends. That's all I want to say. Thank you to have this opportunity to talk about my novel and Ukrainian modern literature. Big thanks. Thank you, Vadim. Thank you. And I wanted to say in the conclusion, taken from what Vadim said previously, that the main message and the fundamental base for everything he writes is love. And for us at Globus, and for me personally, it's the love for literature, and for literature in its every shape and form. So there's lots of love here, and there's more to give. And thank you everyone who was watching us today, to our audience, always appreciated. Thank you everyone who was with us today. Please contact us to buy the novel. We have it, and we'll have more copies, and we'll have more wonderful books from Kayala Publishing House. Thank you, Tatiana, Vadim, Ales, Yelena, and Konstantin for a great conversation, and I hope to see you everybody soon again. Побачення. До побачення.